Gopijana Balapa Girivaratari Yashodanandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Jamunatira Vanachare Jamunatira Vanachare Jaya Rata Madhava Sunjavihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopichana Balapa Girivaratari Gopichana Balapa Girivaratari Yashodanandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Jamunatira Vanachare Jamunatira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vishnupad Paramahansa Parvajakacharya Stavata Satashi Shimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sikho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Dvaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Pastaya Pudale Shimati Pati Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gaurana Paterni Nevi Shisha Suni Vadi Pasta Yadesha Tarani. Om Jnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him.
Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив на путь факелом знаний. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господу, которые, подобно деревьям желаний, могут исполнить желания каждого, словно океан милости, полный сострадания к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Читаем третью песню Шримад Бхагаватам, статус-кво. Chapter 24. Just a minute here. So the renunciation of Kardama Muni. Глава 24. Отречение Кардамы Муни. Text number 43. Text 43. Текст 43. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Manaha, Манаха, Brahmani, Амани, Yunjanaha, Юнджанаха, Yat, Ят, Tat, Тат, Sat, Сат, Asataha, Асатаха, Param, Парам, Guna, Гуна, Avabhase, Бхасе, Vigune, Вигуне, Eka, Ека, Bhaktya, Бхактя, Anubhavate, Бхавате, Mano Brahmani Yunjano, Mano Brahmani Yunjano, Yat Tat Sat Asatat Param, Yatat Sat Asatah Param, Guna Vabhase, Viguna, Navabhase Viguna, Eka Bhaktya Anubhavate, Eka Bhaktyan Bhavite, Mano Brahmani Yunjano, Mano Brahmani Yunjano, Yat Tat Sat Asatat Param, Yatat Sat Asatah Param, Gunava Gunavabhase, just a minute. Gunavabhase Viguna, Navabhase Viguna, Ekabhaktyanu Bhavate, Eka Bhaktyan Bhavite, Mano Brahmani Yunjano, Mano Brahmani Yunjano, Yat Tat Sat Asatat Param, Yatat Sat Asatah Param, Gunavabhase Viguna, Navabhase Viguna, Ekabhaktyanu Bhavate, Eka Bhaktyan Bhavite, Mano Brahmani Yunjano, Mano Brahmani Yunjano, Yatat Sat Asatah Param, Yat Tat Sat Asatat Param, Navabhase Viguna, Gunavabhase Viguna, Eka Bhaktyan Bhavite, Ekabhaktyanu Bhavate, Mano Brahmani Yunjano Mano Brahmani Yunjano, Yatat Sat Asatah Param Yat Tat Sat Asatat Param, Guna Vabhase Viguna Gunavabhase Viguna, Eka Bhaktya Nubhavite. Ekabhaktyanu Bhavate. Someone else? Кто-то еще? Mano Brahmani Yunjano Mano Brahmani Yunjano, Yattat Sata Sata Param Yat Tat Sat Asatat Param, Gunavabhase Viguna Gunavabhase Viguna. Eka Bhaktyanu Bhavite It's not Eka, it's Ah. Eka. Ek Eka Bhaktyanu Bhavite Ekabhaktyanu Bhavate. Someone else? Кто-то еще? Mano Brahmani Yunjano, Mano Brahmani Yunjano, Yatatsa Dasatah Param, Yat Tat Sat Asatat Param, Gunavabhasa Viguna,
Gunavabhase viguna. Eka Bhaktianubhavite. Eka bhakti. Who is that? Это Бахтина Ирина, да, это было? Yes, yes. Huh? Бахтина Ирина. Okay. Anyone else? Кто-то еще? Mano Brahmane Yunjano Namo Brahmane Yunjano. Yattatsat Asatah Param Yat Tatsat Asatat Padam. Gunavabhasa Viguna Gunavabhase viguna. Eka Bhaktianubhavite. Eka bhakti. Who is that? Бахтина Индира. Okay. Okay, word by word translations. Так, пословный перевод. Manaha, Манаха, mind. mind, ум. Oh. Brahmani, Брамани, on the supreme. on the supreme. На Всевышнем. Yunjanaha, Юнджанаха, fixing. фиксинг. Сосредоточив. Yat, Яд, which. вич. Который. Katori. Tat, Тат, that. that. Тот. To. Sat, asataha, Сата, сатаха. cause and effect. Cause and effect. Причина и следствие. Param, Парам, beyond. ее. За пределами. Guna avabhase, Асе, who manifests the three modes of material nature. который проявляет три качества материальной природы. Vigune, Бегуне, who is beyond the material modes. who's beyond the material modes. Кто не подвержен влиянию этих качеств. Ekabhaktya, Это бхактя, by exclusive devotion. by exclusive devotion. Безраздельной преданностью. Anubhavate, Авите, who is perceived. who is perceived, которого постигают. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. He fixed his mind upon the Supreme Personality of Godhead, Parabrahman, who is beyond cause and effect, who manifests the three modes of material nature, who is beyond those three modes, and who is perceived only through unfailing devotional service. Он сосредоточил ум на верховной личности Бога, Парабрамане, который выше всех причин и следствий этого мира. Творце трех качеств материальной природы, который сам не подвержен их влиянию, и постичь которого можно только в процессе безраздельного преданного служения. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Whenever there is bhakti, there must be three things present: the devotee, the devotion, and the Lord. Там, где есть бхакти, должны быть три вещи: преданный, преданность и Господь. Without these three, bhakta, bhakti, and bhagawan, there is no meaning to the word bhakti. Без этих трех, бхакти, бхакти и бхагавана, слово бхакти лишено смысла. Gardama Muni fixed his mind on the Supreme Brahman and realized him through bhakti, or devotional service. Сосредоточив ум на верховном Брамане, Кардама Муни постиг его с помощью бхакти, преданного служения. This indicates that he fixed his mind on the personal feature of the Lord, because bhakti cannot be executed unless one has realization of the personal feature of the absolute truth. Это значит, что он сосредоточил ум на личностном аспекте Господа, ибо бхакти может заниматься только тот, кто осознал личностный аспект абсолютной истины. Ganava Ba'ase, he is beyond the three modes of material nature, but it is due to him that the three modes of material nature are manifested. На вопросе Господь выше качеств материальной природы, однако именно Он является причиной их возникновения. In other words, although the material energy is an emanation of the Supreme Lord, he is not affected, as we are, by the modes of material nature. Иначе говоря, хотя Верховный Господь и является источником материальной энергии, сам Он, в отличие от нас, не подвержен влиянию
этих трех гун материальной природы. We are conditioned souls, but he is not affected, although the material nature has emanated from him. Мы относимся к категории обусловленных душ, но Господь не испытывает на себе влияние материальной природы, несмотря на то, что является ее источником. He is the supreme living entity and is never affected by Maya, but we are subordinate, minute living entities prone to be affected by the limitations of Maya. Он верховное живое существо, и потому он никогда не попадает под влияние Майи, тогда как мы, крошечные зависимые живые существа, вынуждены считаться с ее ограничениями. If he is in constant contact with the Supreme Lord by devotional service, the conditioned living entity also becomes freed from the infection of Maya. Однако то обусловленное живое существо, которое занимается преданным служением и находится в постоянном контакте с Господом, очищается от скверны Майи. This is confirmed in Bhagavad Gita, Sagunan Samati Chaitan, Bhagavad Gita 14:26. Это подтверждается в Бхагавад-гите 14.26. Саганан Самати Чайтан. A person engaged in Krishna consciousness is at once liberated from the influence of the three modes of material nature. Тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, немедленно освобождается из-под влияния материальной природы. In other words, once the conditioned soul engages himself in devotional service, he also becomes liberated like the Lord. Иначе говоря, занимаясь преданным служением, обусловленная душа становится такой же свободной, как Господь. And that's the end of the purport. Это конец комментария. There's another verse in Srimad Bhagavatam. Есть еще один стих в Шримад Бхагаватам. Etadishanamisha sha prakitisto pitad gunai nayuchate sanatmastaya yatabut his tadashraya. That even when the Supreme Lord comes to the material world, he does not have anything to do with the material world. Говорится, что даже если Господь приходит в материальный мир, он ничего не имеет общего с ним. He does not take a material body, and he's not affected by the modes of nature, even when he comes to this world. Он не принимает материального тела, и он не подвергается влиянию трех качеств материальной природы, даже когда он приходит сюда, в этот материальный мир. And that verse also says that if the devotee fixes his mind on the Supreme Lord and engages in devotional service, then he also is unaffected by the three modes of material nature. И также в этом стихе говорится, что если преданный сосредотачивает на Господе свой ум, он также становится свободный от влияния материальной природы. That's how powerful is the effect of the Supreme Lord. Это вот настолько могущественный эффект. Эффект того, когда мы приходим в соприкосновение с Верховным Господом, настолько это могущественно. Okay, anybody else have realizations or questions? У кого-то есть также, может быть, какие-то реализации, вопросы. Incidentally, those who were late for class, please try not to be late. Кстати, те, кто опоздал на лекцию, пожалуйста, не старайтесь не опаздывать. There's a verse, very, very nice verse, important verse in the 7th chapter of Bhagavad Gita. Есть очень хороший и важный стих в 7 главе Бхагавад-гиты, Text 12. 12 текст. Echaiva sattvika bhava rajasas tamasaschaye mate vetitan vedhi natwahanteshu temai. The Lord says, know that all states of being, Господь говорит, что ни в каком из all states of existence, ни в каком состоянии, проявленного творения, be they of goodness, passion, or ignorance, будь то
невежество, страсть или благость are manifested by my energy. изман. These states of being, whether goodness, passion, or ignorance, are manifested by my energy. То есть никакие вот этих состояний материальной природы, благость, страсть, невежество, не проявленные, don't manifest his own energy. They are manifested by his energy. Простите, наоборот, они проявлены его энергией. I am, in one sense, everything, В каком-то смысле я являюсь всем, but I am independent. в то же время я независим от всего. I'm not under the modes of material nature, Я не нахожусь под влиянием качеств материальной природы, for they, on the contrary, are within me. а наоборот, они находятся во мне. In order for God to be God, he has to have inconceivable potencies. Для того, чтобы Господь был Богом, он должен обладать непостижимыми энергиями. That means potencies that are incomprehensible to our intellectual understanding. То есть это такие энергии, которые невозможно постичь с помощью нашего интеллекта. However, what we can understand is that in order to be the supreme, he must have potencies that are beyond our intellectual comprehension. Но то, что мы можем понять или постичь, это то, что у Господа есть такие энергии непостижимые, которые нам невозможно понять с помощью нашего разума. So Krishna is simultaneously within everything, Кришна одновременно, он внутри всего находится, and everything is within him, все находится внутри него, but he also has his own separate life, his own separate existence но in the spiritual world. также одновременно у него есть свое существование, своя обитель, которая отдельная, она находится за пределами этого творения. All those three things are going on at the same time. Все вот эти три вещи, они одновременно это происходит. And he's completely aware of everything that's going on with every living entity in every planet and every universe. И он полностью осведомлен о том, что происходит с каждым живым существом на каждой планете, в каждой вселенной. And somebody might say, how is that possible? Кто-то может спросить, а как это возможно? Yeah, well, it's not possible unless you're the supreme personality of Godhead. Ну, это невозможно, если вы не являетесь верховной личностью Бога. And therefore, he's the supreme. Поэтому он верховный, He's our hero, он наш герой, and we worship him. мы ему поклоняемся. Nobody else can do that. Никто другой не может это. He's- Способен на это. He's the supreme magician. Он верховный маг. Magicians can do so many amazing things. И вот маги, они могут делать очень много поразительных вещей. But nobody gives Krishna credit for being the supreme magician. Но никто не дает Кришне, не говорит, что это Кришна является, что это благодаря его магической энергии все это происходит. He is doing magical things that nobody can understand. Он творит невероятные чудесные вещи, но никто не может этого понять. And they can't even see that he's there. Даже не могут видеть, что он присутствует. So because they can't see he's there, they say he doesn't exist. Так как они не видят его присутствия, они говорят, что его нет. But that's an aspect of his magic. Но это его один из аспектов его чар.
Another thing is that he can empower any living entity to also do wonderful magical things. Но еще, одна вещь, что он также может наделить любое живое существо тоже невероятными магическими способностями. Like once in Vrindavan, a famous magician, famous Indian magician, came to see Srila Prabhupada. И однажды во Вриндаване знаменитый мистик пришел повидаться со Шрилой Прабхупадой. And somehow the devotees arranged a meeting with him and Srila Prabhupada. Как-то преданные организовали каким-то образом, у них получилось организовать встречу со Шрилой Прабхупадой, чтобы он встретился. So the news spread very fast around the temple and the Gurukula that this magician was coming to meet with Srila Prabhupada, famous magician. И вот эта новость очень быстро разнеслась по Вриндавану, что этот знаменитый мистик придет повидаться с Шрилой Прабхупадой. Is that the Russian word for magician, a mystic? The same, right? No, it's not the same. A magician, you know what a magician is? He's the guy on stage who pulls the rabbit out of the hat and things like that. Focus, make it like focus, like He does tricks, focusing. He makes things disappear, makes things appear. В общем, да, не мистик, фокусник. So anyhow, the magician was performing some magic tricks. И вот этот фокусник знаменитый, он какие-то трюки там делал. The magician was performing some magic tricks in front of Srila Prabhupada. И да, и когда вот они встретились, вот этот фокусник, он несколько показал фокусов Шриле Прабхупаде. Besides that, he was engaging Srila Prabhupada in some of his tricks. И помимо этого, он как-то даже задействовал Шрилу Прабхупаду в одном, в каких-то из фокусов он задействовал самого Шрилу Прабхупаду. And Srila Prabhupada seemed to be enjoying the whole situation. Шриле Прабхупаде казалось, ему нравилось все это действие. The magician was doing things like making coins disappear. И вот этот фокусник, он делал какой-то фокус, вот что-то типа, что делал так, что монеты исчезали. So then at one point, Srila Prabhupada became serious. И в какой-то момент Шрила Прабхупада стал серьезным. And he said, that's very good that you can make coins disappear. Сказал, это очень хорошо, что вы можете сделать так, чтобы монеты исчезали. And he said, and Prabhupada said, but can you make birth, death, disease, and old age disappear? А сможешь ты так сделать, чтобы старость, смерть и болезни исчезли? And the magician said, no, I can't do that. И фокусник сказал, нет, я не могу так сделать. And Srila Prabhupada said, I can. Прабхупада сказал, я могу, Therefore, I'm a better magician than you are. поэтому я лучший фокусник, чем ты. And the magician was very humble. He folded his hands and he sat down like a humble disciple just to hear Srila Prabhupada. И этот фокусник был очень уважительный, он сел на пол перед Шрилой Прабхупадой, и был готов его слушать. And Srila Prabhupada started preaching. И Шрила Прабхупада начал проповедовать. Okay. Bhakti Nadina has a question or realization. У вас вопрос или реализация? Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, Хари Кришна преданные, примите мои поклоны. У меня такой вопрос или размышление. Я обратила внимание, что здесь вот в начале комментария 3 вещи упоминаются: Бхакти, Бхакта и Бхагаван. И вот,
у нас сейчас есть Бхагаван, у нас есть мы бхакти, но мы пока не обладаем бхакти. И зачастую наше преданное служение, оно в гунах происходит с какими-то ложными мотивами. И вот как нам быть, чтобы вот как нам служить, что нам делать, чтобы именно вот бхакти в нашем сердце развилось, и чтобы вот эти вот ложные мотивы, они постепенно как-то вот исчезали, уходили. Вот. То есть вот такой вопрос. Как быть? Вот. Как практиковать, как служить? So regarding the purport, in the beginning of the purport, there are three things mentioned: Yeah, Bhakti, Bhagavan, Bhakta. So Bhagavan is there, Bhakti is there. Oh, Bhakta, Bhaktas, we are Bhaktas. Bhagavan is there, but it seems like Bhakti is missing in the present circumstances, present our present level. We are missing Bhakti because we are performing devotional service with some ulterior motives. Our devotional service in the modes of nature, we performing the modes of nature. So how to purify our motives, how to make our devotional service more pure, how to perform devotional service in our level. you just keep performing it. Просто продолжайте выполнять бхакти. Anything you do, if you keep doing it, you keep practicing it, you get better at it. Все, что бы вы ни делали, все, что бы вы ни практиковали, вы постепенно в этом будете улучшаться. Rather than, how do you say, wanting to enjoy the goal, to reach the goal and to enjoy the goal. Нежели чем желать достичь какой-то цели и наслаждаться тому, к чему мы стремимся, Which is pure love of God. что является, то есть нашей конечной целью является Also, чистая любовь к Богу. also enjoy the journey. Также наслаждайтесь процессом. We should also be happy with the journey, with the practice that takes us to that supreme goal. Также должны быть счастливы, уже когда совершаем этот процесс, когда идем по пути. You can't say that at your stage you don't have any bhakti. That's ridiculous. Вы не можете сказать, что на вашем уровне нет никакого бхакти. Это нелепо. You have lots of bhakti. У вас куча бхакти. Otherwise, why would you keep practicing Krishna consciousness? В противном случае, как бы вы продолжали практиковать сознание Кришны? You're chanting 16 rounds a day. You're offering your food. Повторяйте 16 кругов в день, предлагаете пищу, You're attending this class and other classes. посещаете эти лекции, другие лекции. You're going on Sankirtan sometimes. Иногда вы ходите на Санкиртан. So why do you say there's no bhakti? Почему вы говорите, что нет бхакти? There's lots of bhakti. Полно бхакти. And as you keep practicing Vaidhi Sadhana Bhakti, И когда по мере практики Вайди Садхана Бхакти, you'll become more expert at it. вы станете все более и более экспертны в Which этом, which means you'll become more purified. что означает, что вы более очищаетесь. No problem. Нет проблем. So what's the problem? В чем проблема? Motives, she said motives. Motives is a problem. Maybe you want too much too quick.
Может быть, вы хотите слишком много, слишком быстро. This is not like a microwave. Это не микроволновка же. You just put your dinner in and boom, so finished. Засунули за полуфабрикат, и через 30 секунд все готово. We have to be patient and we have to continue methodically following the process day after day after day. Нам нужно методично продолжать процесс день за днем. And there's an accumulative effect to whatever you do. Также все, что мы делали, имеет все накопительный эффект. So if you chant 16 rounds one day, that's just 16. То есть, если вы в один день прочитали 16 кругов, это только 16 кругов. But if you chant also 16 rounds the next day, then that's 32. А если на следующий день вы также прочитали 16, то уже 32. And if you chant 16 rounds the third day, that's 48. А если на третий день также прочитали 16, то уже в сумме 48 получилось. So gradually, like that, we're building up our spiritual strength. Постепенно, таким образом, мы приобретаем духовную силу. Be patient, Будьте терпеливы, be faithful, будьте полны веры, continue following the process, имейте полную веру в процесс преданного служения. and gradually you're getting more purified. Постепенно вы все больше и больше будете очищаться. Okay, Mother Sandani. Так, Машка Сандини? Харе Кришна, Гуру Махарадж, простите за опоздание. Харе Кришна, преданные, мои поклоны примите, пожалуйста. А у меня вот на эту же тему, но немножко по-другому, Гуру Махарадж, вопрос. То есть бхакти, и вы сейчас очень много сказали, это как бы понятно. Преданных тоже понимаю. А вот самого Бхагавана, вот у меня вчера была такая реализация, еще книжку распространила, в храм сходила, такой подъем был, потом и джапа тоже тут так нормально прочитала. И вот я благодарю Господа, и я понимаю, что я благодарю-то не личность, а вот благодарю вот именно то ощущение, которое вот у меня в сердце, вот это вот, теплота какая-то, вот эта благодарность. И у меня сейчас вот очень много, я читаю про имперсоналистов и Майяваги. Вот я как бы вот как к личности-то привязаться? У меня вот такой вот вопрос. Харе Кришна. I have the more like similar question, but different aspect of this. A different what? A different aspect of this question. Lately, I've been reading a lot about impersonalism and About impersonalism. and recently I was got very much enthusiastic. I distributed book. I distributed one book. I attended temple program, and my rounds was also very good quality. But I got realization. I've noticed that the when it's happening, I don't think I don't say thanks to the Lord. I am not thankful to the personality of God, but to this feeling, like I'm thankful to the feeling of like I felt like inspiration. I felt like something good in my heart, and I thankful not to the person, but to this feeling, and how to perceive the person behind this feeling. Well, first of all, if you're thankful to the feeling that you're getting, then indirectly you're thanking the Lord because the feeling's coming from the Lord. Даже если вы благодарите это чувство, которое к вам приходит,
то вы косвенным образом вы благодарите Господа, потому что все это исходит от Него. On the other hand, you can also, if you feel like you should be thanking the Lord directly, then do it. Thank the Lord. What's stopping you? Ну, и если вы чувствуете, что хотите напрямую Господа поблагодарить, то сделайте это. Почему вы это не делаете? And if, as you say, you understand that you should be thankful to the Lord because this feeling is coming from the Lord, then at that point, that means you are thanking the Lord. И если вы поймете этот момент, что вот это чувство, которое вы ощущаете, оно исходит от Господа, то вы автоматически вы будете благодарны Господу, что оно же от Него исходит. Right? Так же? Да, спасибо, Гуру Махарадж. А вот тогда как вот эти имперсоналисты, они же благодарны вот именно этому чувству? Или я неправильно понимаю? So what about the impersonalists? As far as I understand, they are thankful to these feelings, to the feelings, not to the person. Am I understand correctly? But you see, you're recognizing that this feeling is coming from the Lord. Но вы-то осознаете, вы же понимаете, что это чувство, оно исходит от Господа. They don't even recognize that there is a Lord to be thankful to. Они даже его не принимают. Специалисты, они его даже не учитывают, не принимают в расчет, поэтому они его не благодарят. They're not even recognizing that there is a personality of Godhead. Они его не могут распознать, то есть они его даже для них он не распознаваем, поэтому они ему не могут быть благодарны. So it's different. Это другое. And what you're experiencing and what they're experiencing is also different. И то, что вы испытываете, ощущаете, и то, что они испытывают, это разные вещи. You're experiencing devotion. Вы ощущаете преданность And devotional realization. и реализации, которые следуют за этим преданностью. They're just experiencing a peacefulness. А они просто чувствуют такое умиротворение. But the peacefulness is not, it's not, what do you say? It's not devotion. Но вот это умиротворение, но это не преданность. And it's not eternal. It won't last. И это не вечно, оно не будет постоянно так продолжаться. Is that okay? Отвечает это немножко? Да, огромное спасибо, и теперь я поняла разницу. А то у меня, в общем, каша в голове из этих имперсоналистов. Спасибо огромное. Now I understood, now I understood the difference because I got everything mixed up in my mind because of this impersonalism, because I'm reading about this impersonalism. Okay. Thank you. Yeah. Devotees should be careful don't be too hard on yourself. И будьте осторожны, не слишком не гнобите себя. Oh, I'm so fallen. I have no bhakti. Падший, у меня нет бхакти, бла-бла-бла. That's ridiculous. Это глупо. There's no room in devotional service for such lamentation. В преданном служении нет места такого рода чувствам. You're not perfect, but the process is perfect. Вы не совершенны, но процесс совершенен. Just follow the process. Просто Follow the perfect process. следуйте вот этому совершенному процессу. And that way you also are becoming perfect. Таким образом, вы тоже становитесь совершенными.
Srila Prabhupada said, as soon as one begins the process of Krishna consciousness, he is Krishna conscious. Шрила Прабхупада говорил, как только человек начинает следовать сознанию Кришны, он уже осознает, сознающим, он становится сразу сознающим Кришну. Okay, we'll stop there. Так, на этом закончим. Thank you all very much for taking your valuable time to Спасибо. attend this. Всем большое, что выявили свое ценное время и присутствовали. Srila Prabhupada ki jai. И jai. Gaur Bhaktavinda ki jai. Jai. Namo Krishna Padaya Krishna Pastaya Pudale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namani Saraswati Devi. Харе Кришна. Хари Кришна, спасибо, преданные, мои поклоны. Ларе Кришна, спасибо большое, преданные.